Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. I hope you are doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Hassan Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're going to discuss regarding our previous article, which was all about fire incident. Factory fire kills again. So we're going to talk about how to prevent fire incidents in workplaces. So we're gonna hear a presentation at the very beginning, and I would like to call our esteemed member Amna Begum to start the presentation for us. So Miss Amina, let's begin. Okay, thank you, sir. Our topic is prevention of fire incident in workplace. Um, Today, I talk about the fire incident of Bangladesh and how it impact on our workplace, and I also try to present how we can prevent it. In Bangladesh, fire incident has increased alarmingly. In 2012, Tazrin Fashion Garments fire incident, 2013 Rana Plaza collapse, 2021 Bogura-based plastic factory and Hashem Foods factory in Rupganj has occurred fire incident. Many people died in that accident, but this is not only a matter of death counts, but also expose severe institutional failures in safeguarding lives and handling logistics. And now I discuss why fire incidents occurred frequently in our country. Um, because factory, there are many reasons behind this accident, fire accident. Uh, our factory owners invest almost all of their finance for production than the safety of workers' life. Our regulatory bodies who are liable for the uh, authority, who are the authority, our regulatory bodies neglect their duties of monitoring and implementing workplace safety rules. Due to our growing industrial diversity, there are many RMG and non-RMG sector in Bangladesh. For international watchdogs and pressure from foreign buyers, RMG factories tend to comply with the safety standards, but it is not maintained in non-RMG sector, and factory disaster causes more deaths in the non-RMG sectors. The Bogura fire incidents again remind us that fire safety coverage should not be limited in only the industrial hubs. Factory safety protocols are not available everywhere in our country. This is only available only Dhaka. This only available Dhaka, Chattogram, Narayanganj, and Gazipur. For lax supervision and impunity, factory owner did not give much importance of improving their fire safety systems. Since 2018, fire accident in RMG sector have reduced remarkably, but other workplaces still in fire risks. A study reveals that at least 697 workers have died in 453 non-RMG factory disasters, mostly fire incidents, in the last 10 years till July 2021. Lack of workforce of DIFE, the Department of Inspection for Factories and Establishment, which is responsible for monitoring and implementing workplace safety rules. There are a dozen legal actions against fire incident, also causes for lax supervision. And I also like to say about how can we prevent it. Uh, we can prevent fire incidents our by maintaining our fire safety rules by industry owners, workplace safety regulators, and civil defense authorities. Sometimes taking legal actions against the offenders is very much difficult because the fine is much lower than the severity of the offense, because influential businessmen create obstacles and threaten the officials concerned during the inspections. So government should take necessary steps, as existing DFA employee can
accurately inspect the sites, and they must have accountability for their work. The practice of bribing to the inspector should be stopped strictly. If all factories under industrial zone, then it can be ensured zone-based safety measure, which is very much important. Uh, for example, EPZ has own arrangement for fire extinguishing, but many industrialization did not maintain a fire control system. Our Prime Minister has instructed the authorities to scale up the fire safety measures so that each upazila has at least one fire station for civil defense. There are 48 new fire stations in Dhaka divisions, 15 Rajshahi, Rangpur, Mymensingh and Sylhet division, and 57 in Chattogram, Khulna, and Borishal division. To stop or prevent fire accident, it needs responsible supervision from the factory inspections authority and also the sincerity of factory owners. That's all. Good night to everyone. Okay, that was really a wonderful one, and it was a little bit too long if I want to say about these. বাট সবগুলো পয়েন্ট এসেছে এবং ক্লেভারলি আপনি আর্টিকেলে যে রিসোর্স গুলো ছিল ডাইমাইট অসান থেকে শুরু করে ইচ এন্ড এভরি ফ্রেজেস ইউ ইউজড কেয়ারফুলি cleverly I would like to say skillfully. So how did you prepare for this presentation? To share করেন দেখি। What is the trick? Actually, uh, I want to at first I it divide into two part. Uh, One what is the cause behind the fire incident and how we can prevent. From this passage, at first I take the keyword of these things, and after searching the keyword, I prepare my presentation. That's all. So সুন্দরভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে তারপর সেই অনুযায়ী কি পয়েন্ট গুলো সাজিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশনটা রেডি করে নেন। Okay, that's really good. সো হোপফুলি হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিউ নিতে পারবো এবং যারা দেখছেন তারাও এখান থেকে আসলে নোটস নিতে পারেন যে আসলে কিভাবে সাকসেসফুল একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করা যায়। এই হচ্ছে একটা ব্যাপার। সো লেটস সি ফর দ্য নেক্সট ওয়ান, would like to come first? Parveen Akhtar or Mr. Asadujaman? নিচ থেকে শুনি। স্যার আমি ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গুড। না বললেও কিন্তু ডাকতাম। যে কেউ না করতো আমি পারভিন ম্যামকে আগে ডাক দিতাম। সো let me tell you. At first, I would like to ask you, how was your day? Yes, sir. That day was great. Okay, wonderful. So tell me, did you study the article that we read the previous session? Yes, sir. So what do you think about the factory fire that is happening frequently, and what could be the reason behind it? Actually, last few years, we saw the many factory fire in our country. In this incident, we found many reasons, like electric short circuit, smoking, and inflammable substances where the factory had the um, go down of inflammable substances go down also along with this area. Uh, the fire, when the fire spread, it was too terrible for everybody. Okay, and you say that about storing inflammable substances in godowns. So, suppose you have a factory of what do they say, lighters or gas matches or some chemical factories. So they have to store the inflammable substances. But why? What is the main cause? What is the problem while storing the inflammable substances? Sometimes it is their business, but these kinds of godown or factory must be outside of city or outside of residential area.
and unawareness is the one cause for fire. uh, if everybody is conscious the substance or the uh, incident, so we can prevent the fire. So, do you think lack supervision is a key factor in this segment or in this part? Obviously, if the factory company or factory uh, are uh, monitoring their factory, or sometimes they have to do a rehearsal for fire protection, sometimes uh, by checking electric uh, line, and two-way exit for must be for big factory, and fire safety equipment is also important to prevent fire. Definitely, I support you on this regard. And regular inspection is quite necessary. Yes. And we know about one organization doing this, right? DIFE. So, what do you think? What should be their role in this matter in prevention of fire incidents? Uh, they have to implement the rules, fire safety rules, and they have to improve fire prevent equipment, and uh, moni- uh, and monitoring is also important to do for their activities. Okay, that's really good. And after every fire incident, the government official says that they have the lacking of manpower. Do you agree with that? Yes, sometimes we can hear these kinds of uh, statement for It's a common statement. company. Yes. So, what do you believe that only lack of supervision is, or lack of manpower is this the main reason? Do you agree with their statement? No, but just these two reasons are not the reason for lack of Manpower is not. supervision. Yes, yes. Lack of supervision is the main point here, and they also mentioned that before giving them more people, we should actually uh, prioritize that if they can successfully investigate all the factories or not, because there is a case of bribery and manipulation and etc. So, what do you think? What is your opinion regarding this? The bribery and others manipulation. Actually, government should I strict law for the factory and for prevent fire incident, and uh, uh, offense are if Offenders. the offenders are get their punishment, then the fire incident have to uh, decrease in our country. Yeah, I agree with that properly. So, one last question. They said that they mentioned one funny thing is that I found it really funny that they have only the restriction of paying up to 25,000 taka for as a punishment. Isn't it funny? Because their Uh, recklessness can cause lives actually, but they have to pay only 25,000, and it's the highest mm, fine. I think. Actually, life is uh, important, but nothing. So when we lose a life or any human being, then money cannot make the কি বলে এটাকে ক্ষতিপূরণ Amendment, ওটা amendment, এটা হ্যাঁ amendment amendment, যেটা হয় না। ক্ষতিপূরণ হয় না। Yes, I agree with you.
in this point that however whatever amount we pay, it cannot be equaled, or it cannot be valued, or in comparison with the lives that has been lost, the near and dear ones that have gone. Anyway, thank you, ma'am, for sharing your opinions, and I think there's something going on surrounding you, right? The kids Guest are are. playing. Okay, okay. So thank you for having me in this conversation, and I really enjoyed talking with you. So take care and enjoy the time. Thank you, sir. Okay. So now, Mr. Asad, are you there? Hello, Mr. Asad. আপনি যদি শুনতে পেয়ে থাকেন, if you're stuck in a call, আপনি কল কেটে আবার জয়েন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে definitely I think it will improve things. So, Amina ma'am, let's have that discussion that we plan to do. Yes, Okay. sir. Okay. So, Mr. হ্যালো, Asad, হ্যাঁ আছেন, শুনতে ইয়েস, পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। ওকে স্যার, তাহলে হচ্ছে নেক্সট আপনার সাথে কনভারসেশন করছি, হ্যাঁ ম্যামের সাথে করে নিই কনভারসেশনটা। ইয়েস, ওকে স্যার। ইয়েস। ওকে স্যার, স্টে টিউনড উইথ আস। আর হচ্ছে আমি না ম্যাম আপনাকে হচ্ছে আগে কিছু ভোকাবুলারি দেখি। So, আপনি বলেছিলেন যে ইনস্টিটিউশনাল ফেইলিয়ার ছিল, যেগুলোর কারণে হচ্ছে হ্যান্ডলিং লজিস্টিক্স এবং সেফগার্ডিং লাইফস হচ্ছিল না। তো ইনস্টিটিউশনাল ফেইলিয়ারসটা কি ছিল, মানে এটা অর্থটা কি? ইনস্টিটিউশনাল ফেইলিউরস মানে প্রাতিষ্ঠানিক মানে ব্যর্থতা ইয়েস স্যার, এক্ষেত্রে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। আর বগুড়া বেস প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে যে আগুনটা লেগেছিল সেটা ইকো করছিল পূর্বের হররটাকে। ইকো মানে কি? ইকো মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি, এখানে পুনরাবৃত্তি হবে, বাট এটা পুনরাবৃত্তি অর্থে অ্যাকচুয়াল বুঝেছি। অর্থ আর হচ্ছে কি প্রতিধ্বনি। একই কথা, মানে রিপিটেশন হচ্ছে। রিপিটেশন। এটা হচ্ছে ব্যাপার। তারপর হচ্ছে তাদের ফাইন্যান্সটা ইনভেস্ট করছে অ্যাকোয়ারিং করার জন্য প্রাইমারি ইকুইপমেন্ট। অ্যাকোয়ারিং প্রাইমারি ইকুইপমেন্ট এটার মানে কি? অ্যাকুয়ারিং হচ্ছে মানে অর্জন করা প্রাইমারি ইকুইপমেন্ট, ইকুইপমেন্ট মানে যন্ত্রপাতি, প্রাথমিক যন্ত্রপাতি পাওয়ার জন্য। নেওয়ার। এখানে জি, অর্জন করার চাইতে পাওয়া শব্দটা যাবে, অ্যাকোয়ার করা, একটা জিনিস অ্যাকোয়ার করেছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ডেজিগনেটেড, বলেছে যে ফান্ড গুলো ডেজিগনেটেড আছে ওয়ার্কারদের সেফটির জন্য। এই ডেজিগনেটেড মানে কি? কারণ ডেজিগনেটেড কোন অর্থে গেছে? মনোনীত। মনোনীত করা। না না না, মনোনীত যাবে না। এটাই তো এখানে একটু ডিফারেন্স। এটা মনোনীত না। কি জিনিস? স্যার পুরো লাইনটা আরেকবার তাহলে একটু বলতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর। But the funds designated for the safety of workers' lives are much lower in comparison. নির্ধারিত। নির্ধারিত, yes, বরাদ্দ absolutely. বরাদ্দকৃত, হ্যাঁ। এটাও খুঁজছিলাম, পত্রিকায় কিন্তু এই ভাষাটাই ব্যবহার করে। বরাদ্দকৃত যে ফান্ডটা আছে সেটা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যাক। তো তারপর যেটা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইভার্সিটি, এটার মানে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইভার্সিটি? হ্যাঁ, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইভার্সিটি হচ্ছে মানে আমাদের যে শিল্পায়নের যে ইয়াটা মানে বৈচিত্র্যটা, শিল্প বৈচিত্র্যতা। বৈচিত্র্য, হ্যাঁ, জি, শিল্প বৈচিত্র্য। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে বলা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার শর্টেজ, এটা মানে কি? জনবলের ঘাটতি। রেগুলেটরি বডিজ, রেগুলেটরি পরিচালনা পর্ষদ। আরেকটা আছে না রেগুলেটরি, আরেকটা তো বাংলা আছে, শুধু রেগুলেটর পরিচালনা। তারা কি করে? রেগুলেট মানে কি? রেগুলেট হচ্ছে রেগুলেটরি তো নিয়ন্ত্রণ মানে রেগুলেটর দিয়ে আমরা ফ্যানের কি কন্ট্রোল করি, কি করি বলে? ফ্যানটাকে কি করি? ফ্যান বাড়াই কমাই, মানে এই জিনিসটাকে কি বলে? নিয়ন্ত্রণ। ইয়েস, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, রেগুলেটরি অথরিটি। এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, so let's get back to the discussion we were having. So ma'am, in the article we learned that the death of 5 workers in Bogura based plastic factory actually echoes the earlier horrors, where another incident happened in Hashim Food Factory and 52 lives were lost. So why do you think this is happening? Is this some kind of carelessness, or do you think there are other reasons behind it? Actually, in Bangladesh, many of the cause behind the incident is lack supervision. I think so, and we are not
we are not careful about this. We are not maintain proper rules. You can see not only Bogura or Rupganj, we saw the fire incidents in old city Dhaka. Yes, yes, the Uh, residential area, Nimtoli and other yeah, places. there are many chemical factories in residential area, which Actually, is not very much factory, storage, I think. A little bit correction. right. Go down. Yes, and they are actually in the basement of residential area building, and that's what fascinates me. Actually, puzzled. I'm quite puzzled about it. So, still, we can see that we can actually notice that in non-RMG sector, the industrial fire or the factory fire is increasing. What do you think the reason? What is your opinion Not regarding this? yes, RMG sector that is include EPZ base. They Yes, are yes. also training their worker for fire. Uh, when occurred, um, they also um, take many measure for this incident. They um, uh, take their They have um, their actually. I have read that they have their own fire safety equipment and fire safety team team. designated for the, yes, So, designated they for the have EPZs team. They also prepare their employer worker. with Gave training, their training, and they maintain it because foreign buyers pressure pressurized. and Yes, they have to watchdog sign some accords also. Have you read that they have to sign some accord and alliances to be in the list, so that they have to maintain all this. If you visit the main or headquarter of garments or the main office of garments factories, you will see the office is well decorated, and the fire safety equipment there are high class and everything. Have you visited any factory before? in I have worked in a factory, and then I saw it for 3 months. I was there, and I saw uh, everybody is participate in fire training, Yes, and firefighting training. yes, and every month they are do it Drill, it's called drill, right? Fire drill. age. You have to use the fire escape and everything. I mean, it's a dummy, but they all time aware of these things So because it's do you think it's education. a great way to prevent the factory fire incidents? Yes, of course, of course. It's like they use when they prepare worker fire drill. It's like a natural. Yes, They yes. when, Now it's become like a natural instinct. I agree with you completely on that point. So thank you, ma'am, for sharing your experiences. I really enjoyed talking with you, and hopefully we'll be able to discuss more later. Thank you, and enjoy the day. Enjoy the evening. thank you. Okay, so I can see. I beg your pardon. I beg your pardon. So Zinat Farzana ma'am কে দেখতে পাচ্ছি, ম্যাম কি অবস্থা আপনার? How's your health condition now? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি স্যার, জি স্যার ভালো। স্যার অসুবিধা আমার বাবাকে নিয়ে। আমার বাবা হসপিটালে ছিলেন আরকি। মানে আজকে ভর্তি হয়েছেন। Okay, okay, okay. So you said that operation will be needed, right? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে তো আমি মিস মিস কনসেপশন এ পড়ে গেছিলাম। আমি ভাবছি আপনি ব্যথা জি স্যার, পেয়েছেন। ওই জি স্যার ওইদিন সমস্যা ছিল যে শোনা যাচ্ছিল না। পিছন থেকে অনেক সাউন্ড আসতেছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি কমিউনিকেশন পড়ে গেছি কি ব্যাপার? আপনি অসুস্থ হয়ে গেলেন নাকি? যাক, কারণ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়াটা এটা হচ্ছে খুবই একটা কমন ইনসিডেন্ট, হয়ে যেতে পারে। জি স্যার। কারণ একেবারে আমার মনে আছে যে কি বলে এটাকে? টিউবওয়েলে, গ্রামে টিউবওয়েলে হচ্ছে পা ধুতে যেয়ে পিছলা খেয়ে পড়ে, ও বাবা! এই ইনসিডেন্টটা কম বেশি হয়েছে অনেকের সাথে। শ্যাওলার কারণে হয় এটা, যাক। এবং সিঁড়িতে এই জিনিসটা হয় মাঝে মধ্যে, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের জন্য। সো তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে রেলিংটা খুব দরকার, খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এনিওয়ে, সো শুনবো জিনাত ম্যাম আপনার প্রেজেন্টেশন, রাইট? স্যার প্রেজেন্টেশন কনভারসেশন করি স্যার। প্রেজেন্টেশন খুব বেশি একটা রেডি নেই।
ওকে, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আসাদ সাহেবের সাথে কনভারসেশন করে আপনার কাছে ফেরত আসছি। So, Mr. Asad, are you ready? Yes, sir. I'm ready. So tell me where you are working right now. It's a factory. Is it a factory? There is a factory involved I, with. yes, yes. I involve factory or and both field both. Okay, so tell me, as we are talking about fire incident in factories, have you ever Yeah. seen or experienced any fire incident in the factory? Yes. 2014 a accident incident in our factory, Maniganj. Okay, so Is in what was the reason behind that? Let us main analyze. analysis main region as the careless or the people's and security guard and uh, there are many fighting equipment had because no useless is our people. People is the What was the reason? our Actually, they because of the carelessness, the fire happened. But what was the source? Was it electrical short circuit or smoke or coil? Which one? Mosquito coil. What was the reason? it, it, it was a electrical short circuit. Yes, and another thing I must say, Mr. Asad, as you mentioned that it was the carelessness of the guards and everyone. But sometimes the due to the low grade electrical wiring and equipment, suppose you have bought a switch, 10 taka switch, but you had to install a Yeah, 50 taka switch in there. So that's the thing. yeah. The owners they don't invest properly, and we have read the article. So what's your opinion regarding this? Is it only the recklessness of the responsible guards, or is it also the responsibility of owners? Has some responsibility owners because the electricity or is the less and quality is very less. Quality was very less, so uh, incident was happened. Okay, and what about DIFE? Are you aware of them? The DIFE authority, Yeah, the DIFE, yeah. the factory inspectors. Have you seen any factory inspections? Hello. Hello, hello. I was asking that. Have you ever seen any factory inspections in the factory? Yeah, yeah. I inspect the factory. Okay, okay. So DIFE, are you familiar with them? DFE. DIFE, yes, they're the authority responsible for factory inspection. Ah, So have you heard of that factory but inspector? yes, inspector is the inspect the factory, and they make a plan and instruction the factory authority. Oh, that's really good. So do you think their role is important for preventing the fire incidents in the factories? Main role is the awareness of the employee because and oil tent the employee and equipment and oil equipment extinguisher firefighting and hydrant also Hydrant, yes, install the yes. hydrant factory. Okay. So do you think there is a need to improve our firefighting equipments? Is there any need? Yeah, need yeah, because even our home uh, need a fighting Yes, yes, equipment yeah. I because think most of the buildings need extinguishers, fire extinguishers, and fire escapes also. almost one and two part extinguisher uh, ready to our house should ready to should ready in the house. Yeah, definitely, I agree with that. And we need proper training. As we discussed with Amina ma'am, she said that there was a fire drill every month in the factory. So, do you have any Yes, similar every drills? yeah, every month or every 4 week 2 weeks. 2 weeks, need yes. yeah weeks need a fire drills because fire drills with the learn the
for controls and use equipment. I have a equipment, but I need the operate the equipment. Yes, yes, So you it need at that first opportunity, the uh, training. uh, all our perspective, all Bangladesh have equipment every place, uh, b- especially big industries and big market have in student. But I did not, but we did not the operate. We cannot operate the Yes, yes, fighting because I have heard that one time a garments factory they actually caught a fire in the second floor in the yarn section, and some of the operators they actually knew how to operate fire extinguishers. So due to their instant yeah, thinking, actually the fire didn't spread. They were able to control the fire. They were able to yeah, yeah, get the fire under control just because they had the training. No high class yeah, equipment yeah. will save you from fire until you know how to operate them. I think who need hard equipment, need the awareness. But Awareness, my yes, yes, experience is the barn, the barn or uh, cooking barn. yes, yes. Is the just a blanket or at a cloth, Wet cloth cloth, yes. wet the water, just uh, roughing the uh, Person, roughing the the victim, or yes, or burn. yes, So definitely. It's an easy task. con- You just have yeah, to yeah, know yeah. what can you do in this situation. So thank you, Mr. Asad, for having this conversation with Yeah, me. I really enjoyed talking with you, and hopefully we'll talk more later. So enjoy the weekend. yeah, yeah. Okay, so now Zinat Farzana ma'am, it's your turn now. So let's talk Yes, about sir. what is it? Preventing fire incidents in factory. So how much do you aware of the fire accidents? Have you ever seen one? No, sir. Okay, okay. So from the article that we have found several reasons behind factory fire. So can you do you like to elaborate some of them? These are main things. The regulatory bodies are responsible for the monitoring and implementing of their safety rules, and they also neglect their duties. And another things that RNG sector, due to their obligation and international compliance, Complaints, yes. as But the a non-RMG, as a they result, actually nobody cares about that. yes, sir. So in a previous speaker, Mr. Asal said that due to the watchman or the security guards carelessness, factory fire happened. So how can we make sure that they are not reckless? That is my question to you. Hello. Sorry, sir, I cannot understand this Well, question. Mr. Asad mentioned that he saw a factory fire, and that happened because the person responsible for guarding the building was not careful. So how can we make sure that they are aware of the situation and they can prevent the fire? Yes, sir. When any incident are occurred, then the watchman or any other person who are responsible for this, or who are মানে যারা এই সম্পর্কে এইগুলো দায়িত্বে থাকে, তাদের উচিত যখন এই জিনিসটা হয়, যখন কোনো ইনসিডেন্ট হয়, তখন হয়তো অথরিটিকে জানানো, অথবা সাথে সাথে যে আদার যে সেকেন্ড Yes, স্টেয়ার গুলা yes. থাকে, সেগুলো অবশ্যই So তাড়াতাড়ি that ওপেন is করে called দেওয়া। quick response. Quick response is or the instant response is absolutely necessary. So how do you Yes. think we can ensure this? Their quick response. How can we ensure the quick response of the relevant authorities? In this situation, um, uh, that person should be ওদেরকে অবশ্যই ট্রেন করতে হবে এই ব্যাপারে। We have to train them. Okay. So and there is another thing that in non-RMG sector there is negligence. So how can we Yes, sir. mitigate this situation? How to make them make them ensure that situation?
or how to make them comply? Comply with the safety standard due to the lack of supervision and existing fire safety rules are not merely of industrial hub centric. And industrial owner as well as the workplace safety regulation and civil defense authority should follow the rules. And another thing is that every factory inspector shoulder a specific target of inspection the factories, and government should review the department and its existing power can accurately inspection of this factory. And another thing is that many factory owners choose to avoid the hassle of these policies, and they will and they should stop with strict monitoring and accountability. Okay, accountability is another part that I got it, because in non-energy sector, the factory inspector, their role is quite important, right? Are you aware of the DIF inspectors? Yes, What sir. do you think? What kind of role they can play in preventing these fire hazards? They can implementing the rule of fire extinguishing and plan the industrialization rule, and another thing is control Oh, no, no, system no, no. of. That's not their job. The fire inspectors actually inspect and observe if everything is followed or not. They're not in charge of training. They just inspect and fine if the rules are Yes, not sir. Yes, followed or sir. complied. Yes, they have the rules. They're kind of police. They actually overview or what is this, oversee the everything is going right or not. They have to observe. So thank you, Zinat ma'am, for sharing your experiences with me. I think you were quite distracted at the very moment. You were thinking about something, right? Yes, sir. Okay. So anyway, thank you for having this conversation with me, and hopefully your father will be alright soon. So best Yes, wishes sir. for Thank him. you, sir. Okay. So take care and enjoy the weekend. Yes. So now I can see Mr. Ronok. Mr. Ronok, good evening. Good evening, sir. How are you, sir? I'm doing great, and actually I'm glad to have you back. I've been seeing your messages for past two or three sessions, but I cannot see you in the session. I'm sorry for that, cause we have some changes in our class schedule. Yes, Even yes. at 9 p.m., I will have also a class with Shakaut sir just Yes. after 5 minutes. Okay, okay. So nowadays we are having classes in online at night, 9 a.m. or p.m. with also Moon ma'am. So Yes. So that's you're why quite I busy. yes. You have a So quite that's busy why I can't schedule. join this class. Okay, okay. Anyway, I hope that your practice is going well with your other Uh, course members, best. and that's really important. So let's have a little Mhm. chit chat, right? Okay. We still have 4 minutes with you. So tell me, have you read this article? Actually, no, sir. Okay, I so didn't. it was all about ensuring fire safety. Oh, it talked about Mm. the factory fire. Okay. It was all about the factory fire that happened in Bogura this Okay. Tuesday. So in there, there were some reasons about why this factory fire is happening, and one important thing they highlighted that nowadays in ready-made garments there is less fire hazards, but more in the other factories. So do you agree with that? Yes. Yes, sir. So why do you think this is happening? Not in ready-made garments, but other factories fire is happening. Why? Because there is a lot of causes. First of all, I think if There are a lot of for if, causes. Not there yes, is. There are a lot of causes. there are yes, person. There are a lot of causes, and most of the factories didn't have the fire security enough, I think, and also there is no, they don't have. I think they don't have enough fire extinguisher or fire fighter equipment to uh, prevent or yes, to Extinguish prevent. extinguish the Yes, fire. yes, 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 sir. So Okay. I think So is do you think awareness program is also necessary to prevent these accidents? yes, it must necessary.
But beside the awareness, we need a lot of things and lot of equipments also. Okay. And have you ever practiced? Did you ever have any fire training before? Fire drill. Mm, yes. When I think it's 2017 when I had a training with armies, and that time in Trust Technical Training Center in Gazipur, they Yes, had yes. a one day fighting drill. So that time I was there, and had a train. So I had how a do you think it can help people preventing the fire incidents or the fire yes. hazards? First of all, I want to say that when there is an incident or accident with fire, most of the pupils, they don't know how to do, or Afraid, they're scattered. they yes, yes, they scared of the fire, so they don't know how to prevent this or how to extinguish this fire. So when I get some training, I think now I had some information how to fight this fire, and if other can every pupil in our country can train this with, I think there is less possibilities to more incident or accident. Yes, thank you for sharing your opinions, and thank you, Mr. Ronak, for joining us for a short time. And yes, it's almost your class time, so let us conclude the conversation. And definitely, I would expect you to Mhm. whenever you are have any free time during the session, feel free to join us. Mhm. Okay. Okay, okay, always. Thank you, sir. Okay. Thank you. Enjoy the weekend. Okay. So let's get back to some vocabularies. Back to vocabulary আমরা আবার একটু চলে যাই রিভিশন দেওয়ার জন্য। সেটা হচ্ছে ওকে। সো ওখানে বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইভার্সিটি পড়েছিলাম, তো বলা হচ্ছে একটা লাইন ছিল ওখানে, বাংলাদেশ ইজ নট মেয়ারলি এ রেডিমেড গার্মেন্টস প্রোডিউসার এট প্রেজেন্ট। তো এখানে মেয়ারলি শব্দটার অর্থ কি ছিল? MERELY, মেয়ারলি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? শুধুমাত্র। শুধুমাত্র বা নিছকই। তারপর হচ্ছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অব্লিগেশন। আরএমজি সেক্টরে অব্লিগেশন থাকার কারণে তাদের ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লায়েন্সটা মেনে চলতে হয়। অব্লিগেশন কি? বাধ্যবাধকতা। বাধ্যবাধকতা। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সো ফায়ার সেফটির কভারেজটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত না। সেখানে ফায়ার সেফটি কভারেজ বলতে আসলে কি, কভারেজ জিনিসটাকে কি বোঝাতে চাচ্ছে? পরিধি। পরিধি, ইয়েস। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব, হাব জিনিসটা কি আসলে? এটাই জানতে চাচ্ছি। ট্রান্সপোর্ট হাব হতে পারে, আমরা ট্রান্সপোর্ট হাব পেয়েছি, তো ট্রাভেল আর্টিকেলে পেয়েছি। তো এই হাব জিনিসটা কি? একটা বাজারকেও আমি একটা হাব বলতে পারি, ব্যবসার হাব বলতে পারি। তো এই হাব জিনিসটা কি? একটা বিশেষ অঞ্চল, শিল্পায়িত অঞ্চল এরকম কিছু। না, হাব হচ্ছে কেন্দ্র, কেন্দ্র। যেখান থেকে সব, যেমন আমি ওই যে বলেছি আমরা একটা ট্রান্সপোর্ট হাব বলতে পারি, যেমন একটা বাস ডিপোকে আমি ট্রান্সপোর্ট হাব বলতে পারি, সায়দাবাদ, গাবতলী এগুলো থেকে একটা ট্রান্সপোর্ট হাব, সেখান থেকে সারা দেশের গাড়ি যায়। সো এই হাব হচ্ছে কেন্দ্র, যেখান থেকে সব দিকে যাওয়া যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, তারপর হচ্ছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বলেছে। তো এক্সপ্যান্ড শব্দটার অর্থ কি? প্রসার। প্রসার বা বর্ধিত করা, বাড়ানো। ডিভাস্টেটিং একটা শব্দ ছিল, 2012 সালে তাজরিন ফ্যাশন ফায়ারকে বলা হচ্ছে এটা একটা ডিভাস্টেটিং, ধ্বংসাত্মক। ধ্বংসাত্মক। আর রানা প্লাজার ঘটেছিল কলাপস। কলাপস মানে কি? ধস। 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 তো ইন্টারন্যাশনাল ওয়াচডগের কাছ থেকে যখন প্রেসার এসেছে তখন তারা এই কাজটা করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়াচডগ কারা? আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক। পর্যবেক্ষক যারা আছে তারা। তারপর হচ্ছে বলা হচ্ছে যে দ্য ফরমেশন অফ অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্স কম্পেলড মোস্ট অফ দ্য অ্যাপারেল মেকার্স। এখানে অনেক শব্দ আছে, তো ফরমেশন শব্দের অর্থ কি এট ফার্স্টে? গঠন। গঠন। অ্যাকর্ড, অ্যাকর্ড, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাকর্ড? ওকে, অ্যাকর্ড হচ্ছে চুক্তি,
চুক্তি করে না, যে অ্যাকর্ডে সাইন করেছে, আমরা তো শুনি যে আমাদের ফরেন মিনিস্টার অমুক অ্যাকর্ডে সাইন করেছে চায়নার সাথে ব্রিজ বানানোর জন্য, বা এই ধরনের অ্যাকর্ড গুলো শুনি। এর অ্যালায়েন্স মানে কি? ঐক্যজোট। ঐক্যজোট। আর কম্পেল? ও- Yes, বাধ্য করতো। বাধ্য করা। আর অ্যাপারেল মেকার্স কারা? পোশাক নির্মাতা বা পোশাক যারা প্রস্তুতকারক। বানায়, প্রস্তুতকারক, হ্যাঁ এটা বলা যায়। তারপর বলা হচ্ছে যে তাদের ফ্যাক্টরি গুলোকে রিমডেল করবে যাতে তারা কনফর্ম করতে পারে। কনফর্ম মানে কি? CONFORM, মেনে চলা। মেনে চলা। মেনে চলা। আর বলা হচ্ছে ফ্যাক্টরির যে সেফটি প্রোটোকল গুলো আছে সেগুলো বর্তমানে প্রমিনেন্ট আছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম। প্রমিনেন্ট মানে কি? লক্ষণীয়। উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান আছে। উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান কোথায়? ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর ল্যাক অফ সুপারভিশন পড়েছি। ফায়ার রিলেটেড ডেথস, এখন বলা হচ্ছে যে নন আরএমজি সেক্টরে ফায়ার রিলেটেড যে ডেথস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যালার্মিংলি বাড়ছে। অ্যালার্মিংলি মানে কি? উদ্বেগজনকভাবে। উদ্বেগজনকভাবে। আর আরএমজি সেক্টর গুলোতে মৃত্যুর হারটা কমে গেছে রিমার্কেবলি। এটা মানে কি? উল্লেখ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আর এটা হচ্ছে উদ্বেগমূলক ভাবে বা আশঙ্কাজনক ভাবে। অ্যালার্মিংলি হচ্ছে আশঙ্কাজনক ভাবে। আর তারপর রিভিল, REVEAL, রিভিল প্রকাশ। প্রকাশ করা। প্রকাশ করা। তারপর এক্সিস্টিং ফায়ার সেফটি রুল। এখানে এক্সিস্টিং মানে কি? বিদ্যমান। বর্তমানে যেগুলো বিদ্যমান, বর্তমানে যেগুলো আছে বা বিদ্যমান যেটাকে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, তারপর ডিসক্রিমিনেটরি একটা শব্দ আছে যেটাকে বলা হচ্ছে বৈষম্য। শুধুমাত্র আরএমজি সেক্টরের জন্য। বৈষম্য। বৈষম্য, হ্যাঁ। তারপর ডিআইএফ এর কাজ হচ্ছে মনিটরিং করা। মনিটরিং কি জিনিস? তদারকি করা, নজরদারি, নজরদারি করা। নজরদারি করা। সুপারভিশন হচ্ছে তদারকি, মনিটরিং হচ্ছে নজরদারি। ইমপ্লিমেন্ট মানে কি? বাস্তবায়ন করা, ওকে, তারপর কমন স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্ট মানে কি? বিবৃতি। বিবৃতি। সাইটিং এ ল্যাক অফ ম্যান পাওয়ার। এখানে সাইটিং মানে কি? সাইটেশন থেকে এসেছে এটা। উদ্ধৃতি। 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 ওয়ার্কফোর্স, সরি, কর্মী ওয়ার্কফোর্স বাহিনী। কর্মী বাহিনী, লোকবল। ইনঅ্যাডিকুয়েট, অপর্যাপ্ত। 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 তারপর ক্যাম্পেইনার বলা হয়েছে। ওয়ার্কপ্লেস সেফটি ক্যাম্পেইনার যারা, তারা এই ইস্যুটা অনেকদিন ধরে উত্থাপন করে আসছে। ক্যাম্পেইনার মানে কি? প্রচারক। প্রচারক। যারা প্রচারক। প্রচার করে বেড়ায়, ক্যাম্পেইন করে। ইম্পিউনিটি মানে কি? দায় মুক্তি। দায় মুক্তি। তারপর সেফটি মেজার। পরিমাপ করা। নো ফায়ার সেফটি মেজার্স, সেখানে কোনো ধরনের ফায়ার সেফটি মেজার ছিল না। মেজার মানে এখানে কি? মাপ না। পদক্ষেপটা। উপাদান। না না না, এটা ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ, এটার মতো কিছু একটা হবে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ ছিল না, নেওয়া হয়নি। তারপর বলা হয়েছে যে এভরি ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরটা হচ্ছে শোল্ডার্স স্পেসিফিক টার্গেট। এখানে শোল্ডার বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে? কাঁধ না, তবে আরেকটু ইলাবোরেট হবে। দায়িত্ব। দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া। দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া বলে না, সেটাই। তারপর অফেন্ডার। অফেন্ডার কার? অপরাধী। অপরাধী, অভিযুক্ত, অভিযুক্ত যারা আছে। তারপর ফাইন। সিভিয়ারিটি। সিভিয়ার শব্দটা থেকে এসেছে। গুরুতর। তীব্রতা, গুরুতরতা বা তীব্রতা। অফেন্ডার পেয়েছে। অফেন্ডাররা অফেন্স করে। অফেন্স কি জিনিস? অফেন্স অপরাধ। অপরাধ। ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বিজনেসম্যান। ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, প্রভাবশালী। তারা কি করে? অবস্টেকল তৈরি করে। অবস্টেকল মানে বাধা। এবং তারা থ্রেটেন করে অফিসিয়ালদের। থ্রেটেন ভয়ভীতি দেখানো, হুমকি দেওয়া। ওকে, তারপর তারা অ্যাকুরেটলি ইন্সপেক্ট করতে পারছে কিনা সেটা দেখতে হবে। অ্যাকুরেটলি মানে কি? নির্ভুলভাবে, সঠিকভাবে, যথাযথভাবে, সবগুলোই বলা যায়। অ্যাকাউন্টেবিলিটি, জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা। এবং বলা হচ্ছে এই দায়বদ্ধতাটাকে আপহেল্ড করতে হবে। মাস্ট বি আপহেল্ড।
আপহেল্ড মানে কি? আপহোল্ড থেকে এসেছে বজায় রাখা। বজায় রাখতে সমুন্নত হবে। রাখা বা বজায় রাখা। স্ট্রিক্ট কঠোর, কঠিন। কঠোর, শক্ত। ওকে, যাক তাহলে মোটামুটি আমাদের এখান থেকে কিন্তু ভোকাবুলারি প্রচুর কালেক্ট হয়েছে এবং আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনও করতে পেরেছি। দ্যাটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। সো নেক্সট দিনের জন্য হচ্ছে আর্টিকেল দিয়ে দিব, এবং আপনারা হচ্ছে যখন অবসর সময় আর্টিকেল পড়ছেন, যদি ভালো ভালো আর্টিকেল পান অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবেন, কারণ মাঝে মধ্যে আমি নিজেও কিন্তু আর্টিকেল সংকটে পড়ে যাই। ঠিক আছে? সো whenever you read a new article, if you find it interesting, definitely আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। ঠিক আছে? So thanks for being here, and I hope I will see you in the Sunday. So until then, enjoy the weekend, and thanks for being here. Take care, everyone.